પ્રકારની કેળવણી, બધી શિસ્ત અને બધી સંસ્કૃતિનો સરવાળો. ગુણવંત શાહના આવા શ્રેષ્ઠ વિચારોને અમલમાં મૂકી અમારી શાળા ધ રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ અડાજણ અને રેડિયન્ટ પ્રી સ્કૂલ દ્વારા પ્રી પ્રાઇમરી વિભાગના બાળકોને જ્યાં કોરોનાના કારણે બાળકો શાળાથી વંચિત રહ્યા છે, શિક્ષકોને માત્ર ઓનલાઈન જ જોયા છે, ત્યાં બાળકો અને શિક્ષકો વચ્ચેનો તાલમેલ જળવાઈ રહે તે હેતુથી પ્રી પ્રાઇમરી વિભાગના બાળકો માટે અનોખી વાલી મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બાળકો પોતાની મમ્મી સાથે શિક્ષકોને ગાર્ડનમાં મળ્યા હતા. વિવિધ રમતો રમીને વાતાવરણને આનંદમય બનાવ્યું હતું. બાળકો પણ પ્રથમ વખત પોતાના વર્ગ શિક્ષકોને મળીને ખૂબ જ આનંદ અનુભવી રહ્યા હતા. પ્રવૃત્તિથી બાળક પોતાના શિક્ષક પ્રત્યે અનુભૂત થઈ તેમણે પણ હવે શાળાએ આવવું છે તેવી માસૂમ જીદ પકડી હતી, પરંતુ શિક્ષકો અને શાળાના શિસ્ત પાલનને પ્રાથમિકતા વાલીને જણાવી બાળકોને આ સમય દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય કાળજીના સૂચનો આપ્યા હતા. ત્યાં મમ્મીઓએ શાળાના પ્રયાસને બિરદાવ્યો હતો. વારંવાર આવા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવાની ઈચ્છા વ્યक्त કરી હતી. गार्डन पार्टी विथ मम्मी का जो कॉन्सेप्ट था वो करीबन मैंने पिछले 5-10 सालों में कभी देखा नहीं है. आपको ये विचार कहाँ से आया वो हमें बताइए. First of all, my name is Devina Dawawala and I am the in charge of CBSC as well as Gujarat Board Pre-Primary English Medium section, and I am working here since 4 years. So due to COVID, we have to always think something different than others. We have to provide something different which other schools are not providing up till now. So we have always tried to think out of the box. So we are always working on this, and we are doing survey also, and what is in need right now, what is the basic need from parent side, from children side, that is our first priority. So we suddenly think like since 1.5 years the parents have not met the teachers, the students have not met the teachers, so we thought what to do, we can make them meet each other, and there is a new bond will create among themselves. So we thought of this garden party. आपके टीचर्स किस तरह से तैयार थे बच्चों का स्वागत करने के लिए? पिछले 1-1.5 साल में जब बच्चे मिले नहीं थे तो किस तरह से टीचर्स ने उनका स्वागत किया, किस तरह से उनको वहाँ पर खिलाया पिलाया, उसके बारे में हमें बताइए. See, our teachers are very well trained and they are very loving and caring. They are also very excited to meet the children whom they are watching since 1 year on screen only. So they were also very excited, and we have planned accordingly everything. Which game they will play with the kids, which game they will play with the parents, everything was very well planned. So teachers are also very excited when the children came. They heartily, with a very warm smile, they hugged the kids and they welcome. कैसा बच्चों को कैसा लगा जब वो भी 1-1.5 साल के बाद में टीचर्स को मिले, तो उनका क्या रिएक्शन? Children are very, very, very happy, and we got such a excellent, huge response from parent side, and they are insisting now like such kind of event we should do often. रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल जो है उनका मेन एम है बच्चों को विकास करना, बच्चों को आगे ले जाना, तो उसके लिए आप लोग किस तरह से बच्चों के साथ में रह के बच्चों को आगे ले जाने का प्रयत्न करते हैं वो हमें बताइए. See, first of all, we always think from children point of view, what they like. Not from parents point of view, not from teachers point of view. So our teachers became kid with the kids. They first make a bond with the kids, they attract themselves so that the children will start loving them. When we start the online class, for first full month it was a strict instruction, there is no academic will be done, only activities and playway. So 1 month we have spent only to take the confidence of the children. मैम, बच्चे करीबन 1.5 साल से स्कूल में पढ़े नहीं हैं, जब वो पढ़ने आएंगे तो उनको क्या ध्यान रखना पड़ेगा या और अच्छा किस तरह से वो कर सके, उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे? See, my teachers, my team is also waiting that children should come to school as fast as possible, but we know
as soon as the government will allow, we are all ready to welcome them in the back to the school. Of course, we will maintain the guidelines which will be given by the government. But after doing this garden party, the children are now ready to come to school. Even we have noticed, like before garden party, they are attending online class. But there is a huge difference before garden party and after garden party. बच्चे को क्या ध्यान रखना पड़ेगा? 1.5 साल के बाद 1.5 साल वो ऑनलाइन पढ़े हैं, जब स्कूल में आएंगे तो उन्हें ध्यान एक कंसंट्रेट करने के लिए उनको क्या करना होगा, उसके बारे में बताएं। As I said, even in online also we try to make them sit properly, quietly, disciplined. The basic thing, the children at home have not learned discipline at all. So first of all, we have to make them learn the discipline, the rules and the norms of the school, everything. We have to train them, and then slowly we will make them feel comfortable in the school, and then we'll start with the academic part. Thank you. Thank you. 1.5 वर्ष એટલે टीचर्स क्या है वही पेरेंट्स मतलब बच्चों को पता ही नहीं है कि टीचर्स कौन होते हैं, क्योंकि वो लोग स्कूल तो कभी गए नहीं, स्कूल का एनवायरनमेंट पता नहीं है। वहाँ पे मिलके एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही कह सके कि वैसा हुआ था कि टीचर्स, ये मेरे टीचर है जो मुझे क्लास में सिखाते हैं, और उसके बाद से उसकी फीलिंग और उनका पर्सपेक्शन चेंज हो गया था कि टीचर्स ये होते हैं और इन्हीं के साथ हमारी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। तो वो एक अलग अच्छी चीज़ थी जो हमने किया आगे। डेवियन इंटरनेशनल स्कूल हमेशा पेरेंट्स और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। आप स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टू बी ऑनेस्ट, स्कूल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी फैकल्टी है। स्कूल एक नेम है, बट जो फैकल्टी टीम है, जो न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट होती है, उसी से बच्चों का नर्चरिंग होता है, उनकी इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होती है। हर एक चीज़ एक अलग तरीके से लेके आते हैं और हर साल अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हर साल जन्माष्टमी सेलिब्रेशन सेम है या फिर हर साल सेम कॉम्पिटिशन, एवरी ईयर अलग होता है और एक यूनिक वे से सेलिब्रेट होता है। तो अच्छा ही है और बच्चों के डेवलपमेंट में तो बहुत ही हेल्पफुल है। और कुछ नया करने के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? इनोवेटिव मेरे से ज़्यादा स्कूल की फैकल्टी है, तो दे आर मच हेल्पफुल। उनकी आइडियाज़ ज़्यादा हमारे से तो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो they are doing well, very best in it. ધ રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ દ્વારા આયોજિત શિક્ષકોના કાર્યને શાળાના આચાર્ય અને શાળાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર દ્વારા નોંધ લઈ ખૂબ જ પ્રશંસનીય કાર્યને બિરદાવ્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ સુરત.